মই কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মেক্সিমাম পাৰ্ট শেষ হৈছে লাষ্ট এটা টপিকছ আছে টপিকছ মানে এটা এক্সাম্পল আছে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত মই এক্সাম্পলটো ফৰ্মুলাটো ৰিডিউচ কৰিছিলোঁ এতিয়া সেই ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি আমি কেনেকৈ তাৰ সলিউশন বাহিৰ কৰিব লাগে এতিয়া আমি কৰিম কোশ্চেন find the solution from twice x square plus x plus 1 equal to 0 এইটো এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনৰ পৰা আমি সলিউশন বাহিৰ কৰিম সলিউশন given equation is twice x square plus x plus 1 equal to 0 এই ইকুয়েশনটো আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মৰ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব on compare the given equation with a x square plus bx plus c equal to 0 এই যেটো ইকুয়েশন দিয়া আছে সেই ইকুয়েশনটো আমি a x square plus bx plus c ইকুয়েশনৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিম কম্পেয়াৰ কৰিলে কি হ'ব x স্কয়াৰৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে ইয়াতে a আৰু ইয়াতে x স্কয়াৰৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে 2 কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি পাম a ইকুৱেল টু 2 b ইকুৱেল টু x স্কয়াৰ x ৰ কোএফিচিয়েন্ট b x ৰ কোএফিচিয়েন্ট একো নাই মানে 1 আছে b ইকুৱেল টু 1 c ইকুৱেল টু কিমান পোৱা যাব 1 we know that x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by twice a implies x equal to কিমান লব ইয়াত আছে মাইনাস b এর ভ্যালুটো আমি কম্পেয়ার কৰি কি বাই কৰিছিল 1 প্লাস মাইনাস রুট ওভার b মানে b এর ভ্যালু আছিল 1 স্কয়ার মাইনাস 4 এর ভ্যালু আছিল 2 ইনটু c এর ভ্যালু 1 ডিভাইডেড বাই টুয়াইস a এর ভ্যালু আছিল 2 equal to minus 1 plus minus root over 1 square মানে 1 minus কিমান 8 divided by 4 equal to 4 উপরে তো minus 1 plus minus root over minus 7 তে আমি তলৰখিনি মুছিল equal to minus 1 plus minus আমি এ মাইনাস ইয়াত আছে minus 1 into 7 লিখিব পাৰো এখিনি minus 1 root over minus 1 মানে I এটা থাকিব plus root over 7 divided by 4 since root over minus 1 equal to I which is the required solution এখানে গতিকে মোটামুটিভাৱে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হেকে যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোক কোৱেশ্চন কৰিব পাৰা